Yo my people. Kawaida anatambulikana kama JP the Blessed Disciple, na mnajua venye si ufanya hapa ndani ya Janja la Mjini TV. Na leo tupo na Janja la Mjini TV hapa. Tumwakilishwa pia na Joskenya TV pale kwenye mtandao wa YouTube. Fika on Joskenya, fanya kusubscribe. So kuna story fulani hivi najua umepatana naye ikiendelea kutrade na kusambaa sana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na binti fulani ambaye amekuja na allegations ya kwamba yeye ni bibie mwimbaji wa nyimbo za gospel hapa nchini Kenya, na tena anajitambua mwenyewe ndiye amejipea hiki cheo kama the gospel chairman hapa nchini Kenya, Ringtone Apoko. Yani jamaa vipindireo yule. So binti anatambulikana kama Mombi. Amesema yeye ana watoto wawili, mapacha wake Ringtone Apoko, twins. So we wanna know, you know, the story has been done by Swift Media. It's currently the trend of the talk of the town. We wanna know what is really happening to this story. As Ringtone really reached out, ni ukweli Ringtone ya kwamba ameabandon wanae? Yeah. Madam, mambo? Poa sana. Unaitwa nani kwanza? Naitwa Mombi Magambo. Mombi Magambo. Wewe ni mrembo. Asante. Mbona Ringtone alikuacha? Mimi hata sijui, najiulizanga hizo maswali. Wewe ni mrembo Ringtone bana. Kwani utaendelea kusumbua wasichana hii Nairobi mpaka lini? So your story has currently been trading. Nimekuona kwa ghafla, nikakuona Mpasho, nimekuona Nairobi Gossip. Yeah, nimekuona Swift Media. Ukisema kwamba una watoto wawili na Ringtone Apoko na alipata kukuacha kule Kisii. For the time being, since I don't know when, he hasn't been taking care of his kids. Is it true? Yeah, very true. Yeah. Ile story ulisikia ni ukweli. Iko hivyo 2016 ndo tulipatana na Ringtone. After that akanioa officially. Alafu after kunioa ndo nikafanikiwa kupata watoto wawili, twins ya vijana. After that ndo akaniacha huko kwa Kisii. Akakuacha kwao nyumbani Kisii. Yeah. Kwa watu wao nyumbani ama? Ya kwa aunti yake na uncle yake. Akuacha kwa aunti yake na uncle yake. Huyu jamaa most of the time Ringtone utupigia kelele kwa mitandao akisema watu wao walikufa, yeye ananga mtu wako wao. So huwa anatundanganya. Ananga wazazi lakini ako na relative. Ako na relatives. Yeah. Yo, so watoto wako wawili wanatambulikana kama nani na nani? Huyu mmoja anaitwa, huyu mmoja ni Jaden na Jadel. Jaden na Jadel. Yandi alichagua majina? Mimi ndo nilikuja na hiyo idea cause ni twins, nikaona wakue close kidogo. So wote wanaitwa Jaden Jadel Apoko. Yeah. Yo, Ringtone. Kijana anakula life runda. Watoto wanapiga wanakulwa na maisha huko Kisii. Wewe unafanya kazi gani kwanza? Mimi huko Kisii nafanya kazi ya mboga tu, kukata sukuma, kuza nyanya, kuza hizo avocado, nafanya tu kazi ya mboga. Like grocery. Yes. Unafanya kazi ya grocery. Na bwana yako ni mwanamuziki, kazi ni kupiga sherehe Nairobi. Yeah, nasikanga tu anakaa Runda, sijui Karen, lakini watoto wake wanateseka tu. So ushajaribu kufika kwake nyumbani huko ukapatana na yeye ama WhatsApp? Wapi huko Nairobi ama? Huko kwake Runda. Pana, vile story ilimfikia alafu akanicall. Alinicall jana, akinitishia eti sijui. Wait, Ringtone alikukall jana? Yeah. After kucheck the story that is currently trading. Yeah, alinicall jana, akaanza kunitishia maisha. Yeah, lakini mimi anakutishia akikwambia aje? Niache kumwanika, kama ni watoto atalea, lakini niache tu kumwanika. So ako ready sahi kuanza kutake responsibility? Anjaanza lakini amesema ataanza. Alikuwa anapiga na intentions gani? Kwa sababu wakati niliangalia video ambayo ulifanya, interview ambayo ulifanya, ulisema kwamba hakuwa anakuchukua simu yako, ukipiga achukui, alafu pia akikata kuchukua tena reach out, hataki kujua watoto wanaendeleaje. So how did it happen? Mimi hata sijui manake. Okay, mimi naonelea vile aliona hiyo video vile ili trend, maybe
aliona hakuna haja watoto wake wanikwe hivi na yeye ni msanii mkubwa, so ako anitafute. Yeah, cause mimi sijai change number, ni ile tu alinioa nayo. So watoto sasa umewaacha Kisii? Yeah. Wako na nani huko? Wako na auntie yangu, sasa huyo ndo auntie ya Ringtone. Auntie ya Ringtone? Yeah. Na chakula na all that, ama auntie ndiye anawashughulikia? Wako na miaka ngapi kwanza? Wako na miaka 3. Wana miaka 3? Yeah. So hata bado hawajaanza kuingia shule? Washaingia. Washaingia? Yeah. Oh, so we bado ndio unalipa school fees? Yeah, mimi ndo nafanya kila kitu, hata auntie kumlisha, hata wao ni wazee. Wewe ulikuja Nairobi lini? Sasa ile interview ya kwanza nilikuwa nimekuja kama jana yake. Like ulikuja kama jana the day Swift Media ilipata kukuinterview? Yeah. Yo. This story is somehow a very interesting story in the perception that ni kati ya wase ambao watu kiangalia kwenye mitandao wao huwa wanachamba watu sana, kwa sababu watu eti hawatake responsibility, sijui watu wanaishi maisha gani, eti people sijui. Yeah, and in real sense yeye ndiye mtu ambaye achukui responsibility. Yeah. Na Ringtone, kuna story pia zimekuwa zikienea kwamba ni mtu wa wasichana sana na kupenda wamama sana. Wamama sijui, lakini wasichana anapenda. Anapenda? Yeah, sana church girl. Church girls? Wako haya? Yeah, cause by that time nilikuwa mwanakwaya kwa hiyo kanisa yenye alikuwa amekuja kufanya show. Ulikuwa kwa kwaya wakati alikuja kufanya show, akakufanyia show huko? Yeah, ilifanyika. Ukatoka ukakuwa wife? Yeah, after 1 month ndo nikakuwa wife. Yo. So yeye akienda kwa kanisa huwa anatoka na wasichana wa pulpit? Yeah, maybe. Yo. So ndivyo game iko ni yeye pekee, ama ni what does he portray in the industry? Unamchukulia aje? Yeye ni msanii, because Ringtone brags a lot and we don't think that. Kuna story pia zimekuwa zikienea kwamba Ringtone ni kijana wash hivi, ni kijana ambaye anafanya biashara za magendo. Ni ukweli? Kuna ashai confess something of the sort wakati mlikuwa into the relationship ama bado? Mimi ajinionyesha, alafu kozi yeye ni baba ya watoto wangu, siwezi nikamchomea sana. But the truth shall set you free. Hapa tupo Ringtone akuja achukue responsibility ya watoto. Mr. Apoko, we are here because this lady wants you to take care of your children. You have to take care of your kids. Unajua tumeona story mingi sana kwa mitandao. Kuna stories za baby daddies sana wakikataa ku take care of their kids, and maybe it's an ordeal. It's the same ordeal for Ringtone. So after kukupigia, what is your plan right now? Okay, mimi naweza sema hivi. Kama atasaidia watoto ni sawa, cause mimi na mikono ya kujifanya kazi, unajua. So mimi hata sitaki usaidizi wake. Kenye nilikuwa nataka ni majukumu ya watoto, aniambie watoto atawafanya nini, na yani si kusema tu atafanya, afanye. Ya hiyo tu ndo ilikuwa imenitoa Kisii. Yani watoto tu ndo walinitoa Kisii. Kisii kwao ni wapi kwanza? Kisii kwao ni Kisii town ama? Hapana, si Kisii town, ni huko mashambani. Na amejenga nyumba poa Kisii ama bado watoto wanaishi kwa simba zile zetu? Nyumba nayo iko hivyo tu. Bado kama za ushago tu, si eti ni poa, si eti ni mbaya. Na anaishi Runda sijui 7 bedroom. Mimi nasikianga, cause mimi sijaiona. Hujaienda huko? Nasikianga kuna nyumba iko Runda, kuna nyingine iko Karen, lakini mimi mwenyewe sijaiona. Nasikianga tu. Yo, so you are parting shot kwa Ringtone. Na pia kuna kitu ambacho nimegundua. Uliniambia hapo kitambo kwamba kitambo ulikuwa unafanya, you have been acting and all that. So about that pia tunataka uambie mashabiki hapa and the people that are following you, na pia watu ambao wanataka kukupea support on your number, tupate kujua.
Sasa nipeane namba yangu ama niseme nini? Your handles, maybe you have a Facebook account mahali mtu anaweza reach out, Instagram. Okay, mi niko kila place, niko IG, niko YouTube, niko yani ukitafuta tu Mombi Magambo utanipata. Alafu mi ni actress, I can act very well. Mi ni comedy, so kama mnahitaji mtu wa comedy nini mnaweza nitafuta. Oh, so Mombi Magambo everywhere. On YouTube, go search for Mombi Magambo. Uko sure uta tell story ya Ringtone on your platform pale kwa YouTube? Yeah, sasa yenye imebaki nitaenda nifanye kwa YouTube channel yangu. Yeah, sasa sita kwa tena. Yeah, mnifollow kwa YouTube channel yangu, nitakuwa na upload kila kitu A to Z. Ringtone akikosa kusaidia watoto, wakisaidia nitawaambia. Okay, that's Mombi Magambo for you. It's a story that is very touching, and at the same time is a story that we try to figure out what goes on in the gospel industry. Kama ndivyo ni wasanii sasa wangapi wamebaki kwa hii industry bana? Juu hakuna wasanii tena. If Mr. German can do this, na tunaonanga kwa sherehe akikuja anatoa 100,000-100,000. Yo, watoto lazima ule. That's your responsibility, man. Kawaida na waacha na msemo. Ringtone, babu yangu aliniambia hivi siku moja, akasema hivi, mjukuu wangu sikiza. Na usikize kwa makini. Maana siku moja ukiona demu yako hajauona mwezi, ujue umepatwa na jua. Basi bibi yako alishapatwa na jua. Ringtone, inabidi uchukue majukumu mikononi mwako. Ni yako sasa. Natambulikana kama JP the Blessed Disciple, na mimi ndio kupasha je stories zote ambazo zina trend na zinateka hanga zote za mitandao ya kijamii. Usibaduke kama hujasubscribe. Tuonane. Joskenya pia fanya kusubscribe.